Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. అందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈ వీడియోలో వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఎ టాపిక్ ఆఫ్ బైండింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్స్. Binding nature of the Supreme Court judgments. So please remember, according to Article 141 of the Constitution of India, Supreme Court is a court of record. Whatever judgment is given by the Supreme Court, it has to be followed by all the courts in India. It is very clear, but sometimes the judges, they make the law. Sometimes they make the law. They say that this will be the law. That means this will have a binding effect. If the Supreme Court clearly says that this judgment has got the binding effect, then it is better. Supreme Court ఈ జడ్జిమెంట్ దిస్ విల్ బి బైండింగ్ ఆన్ ఆల్ ద కోర్ట్స్ అన్నారనుకోండి, ఇంకా క్లారిటీ వచ్చేస్తుందిగా. లేకపోతే ఏంటంటే సుప్రీం కోర్టు ప్రతి దాంట్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 136 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా కింద అప్పీల్ డిస్పోజ్ చేస్తుంది. మరి అది కూడా ప్రెసిడెంట్ కింద జడ్జిమెంటే కదా, అది కూడా అప్లైస్ టు ఆల్ ఇండియా. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రతిదీ అక్కర్లేదు. కొన్ని సందర్భాల్లో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఈవెన్ ది ఆబిటర్ డిక్టా, ఆబిటర్ మీన్స్ పాసింగ్ రిమార్క్స్, దే కెన్ ఆల్సో బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ అంటారు. సో నౌ సుప్రీం కోర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్టేటెడ్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ షుడ్ సాటిస్ఫై ఆర్ దే హ్యావ్ టు క్లారిఫై whether it is binding or not under Article 141 of the Constitution of India. వెరీ క్లియర్, వాళ్ళే చెప్పేస్తే పోద్ది. ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో సుప్రీంకోర్టు వారు దిస్ జడ్జ్మెంట్ కెన్ బి పబ్లిష్డ్, నాట్ టు బి పబ్లిష్డ్ కూడా ఇచ్చేస్తారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎస్ బైండింగ్, నాట్ బైండింగ్ అంటే పోయా. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎన్బిసిసి, దట్ ఈస్ నేషనల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కార్పొరేషన్ ఇండియా వర్సెస్ ఇండియా లిమిటెడ్ వర్సెస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ అదర్స్. దిస్ ఈస్ సివిల్ అపీల్ నంబర్ 3705/2024 on 10/1/2025. Honorable Supreme Court of India, 2 judges bench, Justice P.S. Narasimha and Pankaj Mittal. They clearly highlighted the need to to identify the binding nature of the Supreme Court judgments. If you don't say that this is binding, the lower courts may get confused whether it becomes a precedent or it is a just appeal judgment under Article 136 of the Constitution of India. ఇది ప్రాబ్లం. ఫ్రెండ్స్, మీకు జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్లో బైండింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ది జడ్జ్మెంట్స్ ఆర్ ప్రెసిడెంట్స్ మీద ఒక వారం రోజుల కిందటే క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది. దానిలో చెప్పా 141 ఆర్టికల్, అయితే నాకు అది గుర్తుండేది కాదు, కానీ 141 ఆర్టికల్లో చెప్పాను క్లియర్గా the binding nature. So whatever judgment is given by the Honorable Supreme Court of India is having binding nature on the lower courts. That means on the high courts and subordinate courts. అలాగే హై కోర్ట్ ఆఫ్ వన్ స్టేట్ ఇచ్చింది, ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ ఆన్ ది లోవర్ కోర్ట్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ స్టేట్. This is the scenario, but sometimes we get confused whether to apply, whether to take it as binding, whether you can take it as precedent. Precedent means previously decided case law or not. So they highlighted the need to identify the binding nature, to clarify the binding nature of the judgment. Right. ఒకసారి కేస్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ యాజ్ పర్ ఎంఎస్ఎంఈ, మీడియం స్మాల్ అండ్ మైక్రో బిజినెస్, ఇది ఉంటుంది, ఎంఎస్ఎంఈ యాక్ట్ ఉంది కదా. సో దానిలో కేసు ఇది. యాక్చువల్లీ ద స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్, they have given 4 work orders to the NBCC, that is National Building Construction Corporation, in the year 2015. 4 works. ఈ 4 వర్క్స్ నేషనల్ బిల్డింగ్ కార్పొరేషన్ ఎవరికి ఇచ్చారు? సాకేత్ ఇండస్ట్రీస్, సాకేత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్రైవేట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, సాకేత్ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ వాళ్ళకి. సో ఏదో రోడ్లు వేయటమో బిల్డింగ్ కడతామో ఇచ్చారు ఎన్బిసిసి వారు. ఇది ఎంఎస్ఎంఈ కింద ఇచ్చారు, మీడియం అండ్ స్మాల్, ఇది ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో దాని కింద ఇచ్చారు. 2015లో ఇచ్చారు. కానీ 2015 నుంచి ఏదో పీరియడ్ పెట్టారు. ఆ పీరియడ్ లోపల డిస్ప్యూట్స్ అరోజ్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్.
రైట్, వాళ్ళు వర్క్ కంప్లీట్ చేయాల. సో దేర్ ఫోర్ ఎన్బిసిసి ఫైల్డ్ ఏ కేస్ బిఫోర్ సివిల్ సూట్, కమర్షియల్ సూట్ వేశారు ఇక్కడ హైకోర్ట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. కమర్షియల్ సూట్ నంబర్ 229/2021. సో 6 years వెయిట్ చేసి వర్క్ కావడం వల్ల వీళ్ళు కమర్షియల్ సూట్ వేశారు. వేసినప్పుడు ప్లీజ్ రిమెంబర్ on 28/3/2019 NBCC asked under section 18 that to initiate action but no consider. అంటే యాక్చువల్గా మీరు పని చేయట్లేదు కాబట్టి సెక్షన్ 18 ఆర్బిట్రేషన్ కింద మీరంతా రండి, అసలు చేసుకుందాం, బెటర్ ఆర్బిట్రల్ అవార్డు ఎంతవరకు చేసింది లేదా తిరిగి ఇవ్వటం ఏంటనేది చేద్దామని చెప్పి అడిగారు. అడిగితే వాళ్ళు ఆర్బిట్రేషన్ యాక్ట్, ఎంఎస్ఎంఈ యాక్ట్ కింద 18 కింద ఎట్లా వస్తుంది, 17 కింద అసలు పవర్స్ లేవని చెప్పి వాళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేశారు. సో నో ఫెసిలిటేషన్, అది కుదరదు, మీరు కోర్టుకు వెళ్ళాల్సిందే, కమర్షియల్ కోర్టుకు అని చెప్పి అన్నారు. కమర్షియల్ కోర్టు వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్బిట్రేషన్ అవుతుందా కాదా అనేటువంటి దాని మీద ప్లీజ్ రిమెంబర్ మెయిన్ స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఏముంటుందంటే ఈ యొక్క ట్రిబ్యునల్ చూడండి, ఎన్బిసి కాదు, ఇది ఎంఎస్ఎంఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఫెసిలిటేషన్ కౌన్సిల్ అంటారు, దానికి ఉంది కానీ ఆర్బిట్రేషన్కి జ్యూరిస్డిక్షన్ లేదు అని చెప్పి అబ్జెక్షన్ పెట్టినారు. అబ్జెక్షన్ పెట్టినప్పుడు ఒక పని చేయండి, సింగిల్ జడ్జికి వెళ్ళారు, ఢిల్లీ హైకోర్టుకి వేశారు కదా, కమర్షియల్ డిస్ప్యూట్. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మీరు ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళండి, ఆర్బిట్రేట్ ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళండి, ఈ రైజ్ ద అబ్జెక్షన్ బిఫోర్ దట్, సో ఆఫ్టర్ క్లియరింగ్ ద అబ్జెక్షన్ దెన్ దే విల్ టేకప్ ఆర్ నాట్, లేకపోతే మా దగ్గరికి వస్తుందంటే కాదు అసలు జ్యూరిస్డిక్షన్ లేదంటే మళ్ళీ డివిజన్ బెంచ్కి వెళ్ళారు. చూడండి, మొదట్లో కమర్షియల్ సూట్ వేశారు, ఆ తర్వాత వీళ్ళే ఇటుపక్క వాళ్ళు స్టేట్, ఇట్ హ్యాస్ గాన్ టు సింగిల్ జడ్జ్, దెన్ డివిజన్ బెంచ్ కూడా సేమ్ అగ్రీడ్. సో ఎందుకంటే దీనిలో కేసులా కూడా చూసారు. కోనే ఎలివేటర్స్ వెరీ ఫేమస్ లిఫ్ట్ లివే, కోనే ఎలివేటర్ ఇండియా లిమిటెడ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు 2014. సో కాబట్టి సుప్రీం కోర్టు వారు నౌ దే హ్యావ్ రిఫర్డ్ ద మ్యాటర్ టు ద లాయర్ బెంచ్, రిఫర్డ్ ద మ్యాటర్ టు ది లార్జర్ బెంచ్. ఎందుకు, దీనిలో మెటీరియల్ ఉంది, చూడాలి వెదర్ ఎంఎస్ఎంఈ ఫెసిలిటేషన్ కౌన్సిల్కి వెళ్ళాలా, ఆర్బిట్రేషన్కి వెళ్ళాలా, ఆర్బిట్రేషన్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుందా లేదా, ఇవన్నీ లార్జర్ బెంచ్కే తెలియాలి. కాబట్టి సో ఇలాంటి అందుకనే క్లియర్గా చెప్పారు. ఏదైనా మనం జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు దీని బైండింగ్ నేచర్ ఉందా లేదా అనేది క్లియర్గా రాస్తే సరిపోతుంది అన్నారు. వెరీ గుడ్ జడ్జ్మెంట్ గివెన్ బై ద ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్ అండ్ ఎన్రిచ్ యువర్ లీగల్ నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ.